suffered a great deal of damage. Biohazard materials present throughout facility. Virtual intelligence user interface offline. We'll need to get the reactors back online. Why are the turrets facing the wrong way? They want to keep their people in as much as they want to keep others out. What was that? Animals? Wind? This place is in bad shape. Xenobiology is not my field. Maybe someone in the labs knows. Critical startup error. Virtual intelligence user interface offline. Manual boot required.
Fire in the hole! Negative contact, Shepard.
Startup error. Virtual intelligence user interface offline. Manual boot required. The appeal of winter wears thin very quickly. Looks like you're trying to restore this facility. Would you like help? Help would be great. Who are you? This system is monitored to respond to the name Mira. May I ask your name? Commander Shepard, I work for the Citadel's Special Tactics and Reconnaissance. One moment, please. Council authority confirmed. You are entitled to secure access of all systems. Please note that queries relating to corporate secrets require privileged access. Privileged access is only available to Binary Helix executives. This system is ready to process queries. You may access me at any holographic interface within Peak 15.
I need to find Matriarch Benezia. Lady Benezia departed on the passenger tramway to the Rift Station subsidiary labs. User alert. The tramway system is currently inoperable. What's the situation here? One moment, please. Diagnostics in progress. Critical failure. Main reactor shut down in accordance with emergency containment procedures. Manual restart required. Critical failure. Landline connections are disabled. Passenger tram systems are offline. Report complete. Do you have an additional system status query? Tell me what happened here. I'm sorry, but I need a more specific query. Tell me what occurred immediately before you... Stage 3 alert issued locally. I'm sorry, Commander. In the event... The creatures... I'm sorry, Commander. Inquiries related to our That's all I need right now. Very well, Commander. Logging you out. User alert. Main reactor shut down in accordance with emergency containment procedures. Manual restart required. User alert. Landline connections are disabled. Passenger trams are offline. Now exiting to the roof. User alert. Landline connections are disabled. Passenger trams are offline. User alert. Main reactor shut. Kill them all. User alert. Main reactor shut down in accordance with emergency containment procedures. Manual restart required. User alert. Landline connections are disabled. Now exiting to the roof. User alert. Landline connections are disabled. Passenger trams are offline. User alert. Main reactor shut down in accordance with emergency containment procedures. Manual restart required. User alert. Landline connections are disabled. Passenger trams are offline. Connections restored. The appeal of winter. Online. Connected to subsid. Emergency. Turn off the heat and hope the The valves to the helium. I'm sorry, but I need a more specific query. Stage. I'm sorry, Commander. I am sorry. I am sorry. I'm afraid not. The complex is built within a glacier. That's all I need. Very right well, Commander. Logging you out. User alert. Main reactor shut down in accordance with emergency containment procedures. Manual restart required.
User alert. Main reactor shut. Metagel deployed. Now entering main reactor. User alert. Main reactor shut down in accordance with emergency containment procedures. Manual restart required. Manual restart required. The HE3 fuel line's cut. Online. That's all I need right. I'm wearing an environmental suit, and I'm still... Online. Connected to subsidiary facilities. How may I assist? What's this about loose The tram station has been sealed. How do I act? User alert. The fail-safe system is currently... What would it take There is to a hardware fault in the controls. User alert. Contaminants are present with very... Releasing safeties. Proceed at your That's all I need right now. Very well, Commander. Logging you out.
can do. Entering decontamination and transit hub. User alert. Loose contaminants in the decontamination chamber. Access to passenger tramways inadvisable. They are locked in. Facilities. How may I assist you? That's all I need right now. Very well, Command. Control group, loosen it. They're in... Can't escape. Empty tunnels now. We're sorry. The leads couldn't get to the... Now is not the time!
Departing Central Station. Destination, Rift Station. Now arriving at Rift Station, Binary Helix Research Facility.
Stand down. Sorry, we couldn't be sure what was on the tram. I'd do the same. What's But, going... look, you're human and that's enough that I... Commander Shepard. Yeah, first we knew the bastards were clawing into my... We've never seen them. The board's sending us sorry to clean up... I don't know. There's a... Oh, if you need any first aid, Dr. Cohen... I've got work to do. Yeah, I hear that. Hell! Man the perimeter! Go, go, go! Thanks for the help. I'll do whatever I don't know why they keep throwing them. Uncertain. Let's see. Given the situation... Pointedly, regretfully.
What? No! Sorry, I haven't had much sleep since the attack. Is there something you need? Remember to report any suspicious noises. Warning, Watchdog protocol is active. You do not know the privilege of being a mother. There is power in creation. To shape a life, turn it toward happiness or despair. Her children were to be ours, raised to hunt and slay Saren's enemies. I won't be moved by sympathy, no matter who you bring into this confrontation. Liara's here because she wants to be, not because I asked her to. Indeed. What have you told her about me, Liara? What could I say, Mother? That you're insane? Evil? Should I explain how to kill you? What could I say? Have you faced an Asari commando unit before? Few humans have. You won't look so smug with a hole in your head. Your insolence is a poor mask for your fear.
Saren is unstoppable. My mind is filled with his life. The Rachni didn't cooperate with you. Why should I? I will not betray him. You will... You must listen. Saren still whispers in my mind. I can fight his compulsions briefly, but the indoctrination is strong. You chose to join with Saren. You just got more than you bargained for. It is a terror to be trapped in your mind, to beat upon the glass as your hands torture and murder. I was powerless, nothing but a tool for Saren. He sent me here to find the location of the Mu relay. Its position was lost thousands of years ago. Can I assume you found the coordinates? 2,000 years ago, the Rachni inhabited that region of our galaxy. They discovered the relay. The Rachni can share memories across generations. Queens inherit the knowledge of their mothers. I took the location of the relay from the Queen's mind. I was not gentle. You can still make it right. I was not myself, but I should have been stronger. I transcribed the data to an OSD. Take it, please. Knowing the relay's coordinates is not enough. Do you know where he planned to go from there? Saren wouldn't tell me his destination. But you must find out quickly. I transmitted the coordinates to him before you arrived. You have to stop me. I can't. His teeth are at my ear. Fingers on my spine. You should. You should. Mother! Don't leave! Fight him! You've always made me proud, Liara. Die! I cannot go on. You will have to stop him, Shepard. Hold on! We've got Metagel. Maybe we can... No. He is still in my mind. I am not entirely myself. I never will be again. Mother! Good night, little wing. I will see you again with the dawn. No light. They always said there would be a... This one serves as our voice. We cannot sing. Not in these low spaces. Your musics are colorless. Who am I speaking to here? We are the mother. We sing for those left behind. The children you thought silenced.
We are Rachni. The Krogan wiped out the Rachni 1,000 years ago. The sky is quiet now. Our mother's songs are lost. And those who slew us now walk to meet the same fate. The children we birthed were stolen from us before they could learn to sing. They are lost to silence. And their suffering, they cannot be saved. They will only cause harm as they are. I don't understand. Why are your children killing people? These needlemen, they stole our eggs from us. They sought to turn our children into beasts of war, claws with no songs of their own. Our elders are comfortable with silence. Children know only fear if no one sings to them. Fear has shattered their minds. I understand. Ei, Samuel. A child left alone in a closet until she is 16 would not be sane. Esse jogo é bom demais, mano. Trilogia. O Andrômeda eu cheguei até a experimentar, mas eu não curti muito, não. Eu prefiro os 3 aqui. Daí eu resolvi jogar. Eu tenho ele na conta já tem um tempo, mas não tava conseguindo jogar ele porque o bicho ocupa mais de 100 GB, mano. O teu disco tá louco. Aí eu liberei um pouco aqui e resolvi jogar. Mas ainda vou terminar o Final Fantasy VII. Tem um outro que eu tava jogando ali mesmo, que agora esqueci o nome. Look, é o those tanks, acid, que eu vou jogar o strong enough to kill anything, no matter its biology. O F7 They não, wouldn't F7 have vou installed that terminar, if they porque eu weren't tô afraid of the brincando, consequences of her tô getting subindo loose. leve. They Tô made a fazendo mistake. offline. They let the Krogan go too far. This is a chance for us to atone. She has done nothing to us. Your companions hear the truth. You have the power to free us, or return our people to the silence of memory. I won't destroy your entire race. You'll go free. You will give us the chance to compose anew. Ganhei uma conquista We will remember. por ter We decidido will salvar o sing bichano of ali your atrás. forgiveness to our children. Quem sabe eles me ajudam no futuro. E foi-se embora. Tá aí agora. Você se livrou da matriarca, mas ainda falta o problema dos Hashi nos laboratórios de segurança. Então eu vou ter que dar pulo pra trás aqui. Acho que é pra cá. É pra cá. Aqui tá mostrando que, né, a setinha tá aqui, mas... Pior que não mostra andar, né, cara? Não tem como, não tem se tem tipo, segundo andar, subir inferior. Então dá pra eu subir, deve ser lá em cima. Não, aqui já. Não sei se é isso, se é aqui mesmo.
Are you here to secure the situation? That's right. I'm a council specter. Who are you? I am Yaroslav Tartakovsky, the operations director. I would stand and shake hand, but you must listen to me. If we do not contain our mistake, they will drop bombs from the battle stations. You understand? I don't understand anything yet. What were you doing here? Binary Helix found an egg. It was on a derelict ship, thousands of years drifting. This was Rachni's ship. Inside they find many eggs in cryogenic suspension. Esse ovo era muito antigo. They brought it here to wake it up? Binary Helix planned to clone Rachni, mass-produce them, create an army. But when they get here, they find this egg is not a common Rachni. It is a queen. After she lays eggs, they move her to Rift Station. They are thinking that without her, they can raise the babies to be obedient. Obviously, they were wrong. This was exactly the wrong thing to do. I am thinking that without a queen, Rachni do not develop properly. Her mind is shaping theirs. These Rachni are uncontrollable. Then all we need to do is bring her here. No, I am sorry, but this will not work. These Rachni are beyond saving. It is a sad thing, but they must be euthanized. I am thinking that the neutron purge must be set off. How do we set off the purge? Arming controls are nearby. All you do is insert the key. Then I will give Mira the start. Connecting. I have full access to the facility and am at your disposal. Activate the neutron purge. I'm sorry, but I can't do that without proper code authorization. Who would have the code? Director of Operations Yaroslav Tartakovsky, or any executive. We're moving on. Logging you out, Commander. Online. How can I help you? What's the status of the facility? Containment breach in Laboratory Pod Gamma. The neutron purge system is functional, but has not been armed. We're moving on. Logging you out, Commander.
The appeal of winter wears thin very quickly. Online. How can I help you? Activate the neutron purge. I'm sorry, but I can't do that without proper code authorization. Code input 875020079. Code Omega local execution. Verified. Code Omega execution in 120 seconds. What's our next move, Commander? Head for the Mu relay? The Mu relay could link to dozens of systems. Unless we know exactly where Saren's going, we'd just be wasting our time. The commander is right. We cannot rush off blind. We still need to learn more about Saren. Who put you in charge? Did the commander resign when I wasn't looking? We're all on the same team here, Williams. She's just trying to help. Sorry, Commander.
Look, this is a tough mission. We're all on edge. Everyone go get some rest. Crew dismissed. Novaria report is away, Commander. You want me to patch you through to the Council? Patch him through, Joker. Is this report accurate? And then release the Queen. Do you have any idea what you've done? How many generations until they overrun the galaxy? This queen is different. She understands why her kind had to be wiped out last time around. I hope you're right, Shepard. Our children's children will pay the price if you're not. We'll be waiting for your next report, Commander.
Yes, ma'am.
Understood. You lead. I'll follow.
message coming in. Patching it through. Normandy, this is Alliance Command. We're detecting your presence in the Attican Beta Cluster. One of our surveillance drones was gathering intel on Geth activities in the region when it was spotted and shot down. You need to go groundside and recover the drone's data module before the Geth find it.
This is the surveillance drone. But where's the data module? Ready. Equalizing interior pressure with exterior atmosphere. Logged. The commanding officer is ashore. XO Presley has the deck. Stand by, shore party. Decontamination in progress. Logged. The commanding officer is aboard. XO Presley stands relieved.
equalizing interior pressure with exterior atmosphere. Logged. The commanding officer is ashore. Exo Presley has the deck. The managers warned us about you. Allow me to reintroduce myself. Parasini, Novaria Internal Affairs. What do you want? The executive board knows about Ananias' corruption. I've been undercover for 6 months. I want you to convince Keene to testify before the board. With his evidence, this planet can run profitably again. I don't have time for this. Yes, fate of billions and all that. I couldn't possibly understand how important your work is. In the long run, it is better to remove the source of the problem. Look, Shepard, I don't like this either. You Spectres play fast and loose with the law. That's bad for business. All right. I'll talk to Keene and see if I can convince him. Thank you. You know where I work. Come talk to me once you know if he'll play ball. Always a pleasure, Spectre. Any news on that matter I asked you to look into? I should let you go. If you wish, I will continue to enjoy the ball. Always a pleasure, Spectre. Any news on that matter I asked you to look into? I finished the job, but an internal affairs investigator contacted me. She wants you to testify against Ananias.
Now that you have my property, you want to dictate how I use it. I have no interest in a public spectacle. Everyone on this station is chafing under Analeus's extortion. You might end up a hero. My employers rely on the goodwill of the executive board to work here. The board was already investigating Analeus. They're concerned about the worm in their own fruit. All right. It is obvious that I cannot dissuade you. Very well. I will testify. Make whatever arrangements you need with your contact. I will wait here. Where have you been? Have you made any progress with Keen? I got what I needed in my own way. Do you still have Keen's evidence? Will he testify? It took some persuasion, but Keen has agreed to testify. That's a world of stress off my back. I'll take the evidence for safe transport. I didn't think you'd help me, being a Spectre and all. I guess some of you can be all right. I'll leave you to your work. I have an arrest to make. Wish I had time to change into something easy to move in. I hate skirts. This is an outrage. I'll see that you never work in this sector again. Yeah, get a move on. You, Shepard! I demand you place this bitch under arrest! You have the right to remain silent. I wish to God you'd exercise it. See you around the galaxy, Commander. I owe you a beer.
Stand by, shore party. Decontamination in progress. Logged. The commanding officer is aboard. XO Presley stands relieved. Commander, I'm reading a signal. Must be our Solarian infiltration team. Check out those defense towers. Drop the Mako. We'll go in hot and take them out. I'll get you in underneath their radar, Commander. Got a clean drop, Commander. Stay out of range and continue evasive maneuvers until I bring those AA towers down. I know the drill. Meet you at the camp once those towers are offline. Joke around.
disable their artillery. We must find a way to disable them. I'm reading that the grid is down, Commander. I want to approach the Solarian base now. Out. should be clear from here.
down at the base, but it looks like we're grounded. The Solarian captain can explain when we get here. So what are we supposed to do now? Stay put until we can come up with a plan. Are you in charge here? What's the situation? I'm Captain Kirahi, 3rd Infiltration Regiment STG. You and your crew have just landed in the middle of a hot zone. Every AA gun within 10 miles has been alerted to your presence. What are we supposed to do in the meantime? We stay put until the Council sends the reinforcements we requested. We are the reinforcements. What? You're all they sent? I told the Council to send a fleet. We couldn't understand your transmission. They sent me to investigate. That is a repetition of our task. I lost half my men investigating this place. So what have you found? Saren's base of operations. He set up a research facility here. It's crawling with Geth and very well fortified. What's Saren researching? He's using the facility to breed an army of Krogan. How is that possible? Apparently, Saren has discovered a cure for the genophage. What's so important about curing this genophage? It was the solution to the Krogan problem. We introduced the genophage to the Krogan population after the uprising, to quell their numbers. Without it, the Krogan will quickly overrun the galaxy. And these Krogan follow Saren. The Geth are bad enough, but a Krogan army. He'd be almost unstoppable. Exactly my thoughts. We must ensure that this facility and its secrets are destroyed. Destroyed? I don't think so. Our people are dying. This cure can save them. If that cure leaves this planet, the Krogan will become unstoppable. We can't make the same mistake again. We are not a mistake. Is he going to be a problem? We already have enough angry Krogan to deal with. He'll be fine. I'll talk to him. I'd appreciate that, Commander. My men and I need to rethink our plan of attack. Can you give us some time? Go ahead, Captain. I'll come back soon. We won't be long, Commander. In the meantime, if you need any supplies... Looks like things are a bit of a mess. Yeah. I wouldn't be so worried if it wasn't... It wouldn't hurt. Well, it might, actually. Just do it carefully. Rex doesn't If you worry. say so. But I'm gonna keep my eye on him, if it's all the same to you. This isn't right, Shepard. If there's a cure for the genophage, we can't destroy it. Calm down, Rex. I'm not the enemy here. Saren's the one you should be mad at. Really? Saren created a cure for my people. You want to destroy it. Help me out here, Shepard. The lines between friend and foe are getting a little blurry from where I stand. This isn't a cure, it's a weapon, and if Saren is allowed to use it, you won't be around to reap the benefits. None of us will. That's a chance we should be willing to take. This is the fate of my entire people we're talking about. If you can't give me a better reason than this to destroy the hopes of my people, then I'm done with you. I can't let you jeopardize the mission. So that's it. All this time, and that's all I get from you. How can you not see what this means to the Krogan? This base can't be destroyed. I won't allow it. These Krogan are slaves of Saren. Puppets, tools to be used and discarded. Is that what you want for your people? No, we were tools for the Council once. Thank us for wiping out the Rachni. They neutered us all. I doubt Saren will be as generous.
right, Shepard. You've made your point. I don't like this, but I trust you enough to follow your lead. Just one thing. When we find Saren, I want his head. I'm surprised that Krogan yielded to your argument. Normally I wouldn't think much of Solarians in a firefight, but these soldiers seem well trained. Thank you for speaking with the Krogan. The assault on Saren's base will be difficult enough as it is. I assume that means you've come up with a plan. Of sorts. We can convert our ship's drive system into a 20-kiloton ordnance. Crude, but effective. Nice. Drop that nuke from orbit, and Saren can kiss his Turian ass goodbye. Unfortunately, the facility is too well fortified for that. We'll need to place the bomb at a precise location. Where do we take the nuke, and how do we get there? The bomb must be taken to the far side of the facility. Your ship can drop it off, but we'll need to infiltrate the base, disable the AA guns, and pacify any ground forces first. You want us to go in on foot? We don't have enough men. We won't be able to meet their force head-on. Definitely not. But I think we can work around that. I'm going to divide my men into 3 teams and hit the front of the facility. While we've got their attention, you can sneak your shadow team in the back. It's a good idea, but your people are gonna get slaughtered. We're tougher than we look, Commander. But it's true. I don't expect many of us will make it out alive. And that makes what I'm going to ask even more difficult. I need one of your men to accompany me, to help coordinate the teams. You expect me to commit one of my people to your command? We are all soldiers by trade. If your people are not prepared to face such a risk, would you really want them by your side? He's right, Commander. We can't do this without both teams at their best. I volunteer. Not so fast, LT. Commander Shepard will need you to arm the nuke. I'll go with the Solarians. With all due respect, Gunnery Chief, it's not your place to decide. Why is it that whenever someone says, with all due respect, they really mean kiss my ass? Who would be better suited to the mission? Either of these two will do, Commander. Both seem willing to sacrifice their lives if necessary, though if we are lucky, such sacrifices won't be required. Williams, you'll accompany the captain. No heroics, understood? Aye, aye, Commander. I will have the ordnance loaded onto the Normandy and brief your crew on its detonation sequencing. Do you have any questions before we go, Commander? Let's do this. Excellent. Then if you'll excuse me, I need to prepare my men. Well, this is it. Don't do anything stupid while I'm gone, LT. You too, Commander. We'll be fine. You'll see. Yeah, good luck. It's a dangerous situation. Keep your eyes open and be ready for anything. You bet, Commander. You all know the mission and what is at stake. I have come to trust each of you with my life, but I have also heard murmurs of discontent.
I share your concerns. We are trained for espionage. We would be legends, but the records are sealed. Glorying in battle is not our way. Think of our heroes. A silent step who defeated a nation with a single shot. Or the ever-alert who kept armies at bay with hidden facts. These giants do not seem to give us solace here, but they are not all that we are. Before the network, there was the fleet. Before diplomacy, there were soldiers. Our influence stopped the Arachni, but before that, we held the line. Our influence stopped the Krogan, but before that, we held the line. Our influence will stop Saren. In the battle today, we will hold the line. Good luck, Commander. I hope we will meet again. Cara, eu zerei quando foi lançado, eu lembro que eu zerei 1, 2, o 3 eu não tô lembrado se eu zerei, mas eu lembro que eu zerei 1, 2, acho que o 3 eu cheguei a tentar e não cheguei, acho que eu não cheguei no final, porque eu não tô lembrado. Mas eu tô aí, comecei de novo. Vamos ir jogando. Depois eu vou fazer um vídeo resumindo check. Do you read me, Commander? A história, né? Loud and clear. Good. We'll start our push. We'll try to make it to the AA guns, but it might be up to you to finish the job. And Commander, if you see any way to undermine their defenses, we could definitely use the help. Ah, o terceiro. O terceiro eu lembro que eu joguei, que eu testei até o... Shadow is on the ground. Repeat, Shadow is on the ground. Chief Williams, o pessoal tava jogando Igor team. online, eu achei... Manovai, pay attention. Time to get some attention. Eu nem jogar nem a metade dele. Eu joguei só o Steam verde. Ah, é. Manovai is under 48 crossfire. Check for long-range turrets. Help detect target. Eita porra. Cadê o carinha? Mais 3. Ah, é só isso pra fazer aqui? Jesus amado, mano. Vá para a base principal. GTI, né? I don't know which is worse, the Geth or all this sand in my... I don't know which is worse, the Geth or all this sand in my...
calling SAT strikes. Jayetto, watch for comm stations. Williams, can you see anything? Aircraft heading to perimeter stations to recharge. Bunker up. Before they come back. Holding ground. JS are around you. Shadow team must be getting close. Pior que é verdade, né? A maioria é tudo gringo, né, meu? Eu acho que depois que saiu o Andrômeda, a galera se desapontou, tá ligado? Desanimado, não tava jogando. Mas eu We've got access to base security. We can cut the alarms from here. Maybe even trigger alarms on the far side of the... It'll clear the guards out for us. But they might be too much for the Solarian teams to handle. A história é boa, cara. Que isso? E o jogo é simples, não é difícil. Você tem uma baita de uma exploração tipo, bem diferente dos tradicionais jogos, né, de exploração. É um bom jogo. Williams can take a few more. I hope they're ready for this. Não tá dando pra te escutar direito. Ah, tá. É que eu tô falando baixo, né? Deixa eu ver aqui se eu aumentar um pouquinho aqui a bagaça aqui. E aí, melhorou, mano? Acho que agora tá melhor, não tá não? Baixar um pouquinho do jogo aqui, ó. Acho que agora melhorou. Aumentei um pouco o decibéis aqui do microfone aqui e abaixei o jogo. Tá bom, já ficou ótimo. É porque às vezes quando eu vou fazer os vídeos ali, daí eu pra mim não sair muito alto, estourando o áudio ali, né? Eu tenho que baixar o bagulho. Se eu não faço live, eu esqueço de voltar ao padrão. Pelo menos eu tô começando a fazer vídeo agora, né, mano?
espero que eu melhore, porque ainda tô no começo. Minha dicção não é muito boa. Tô treinando. Quem sabe daqui alguns meses já fico bom. Sem falar que eu tô voltando a editar o vídeo, né, cara? Então tem muita coisa ainda que eu tenho que reaver e reaprender, aprender coisas novas. E o cara SLT não ajuda muito também, né? Tem que fazer nas horas quando dá, né? E às vezes quando dá o cara não tá com um bom dia pro cara fazer as paradas. Então, os roteiros sim, tem que fazer, né? Eu faço os roteiros, tá ligado? Depois tá louco, eu fico alta cara lendo e relendo, porque eu não sou um cara que lê o bagulho e consegue falar assim como se não tivesse nem lendo, tá ligado? Eu não lembro do bagulho, cara. Eu tenho TDAH, eu acabo esquecendo. É sério mesmo. Eu acabo esquecendo, daí eu tenho que ficar lendo várias vezes pra pelo menos pegar os pontos principais ali, pra poder... Ele sempre acaba alterando alguma coisa também, né, mano? O cara lê várias vezes e fala, pô, essa palavra não tá boa. Daí o cara vai lá e troca. Pô, eu posso fazer diferente. Aí o cara nunca sabe se tá bom. E aqui eu gosto de jogar bastante RPG. Então daí eu vou começar a tentar fazer uns roteiros da história, pelo menos resumida, tá ligado? Pegar os pontos principais. Eu tô com um roteiro já meio caminho andado pra comentar sobre as cidades de Final Fantasy VII. E o que acontece dentro do jogo, né? Naquela cidade, o que a cidade representa pro jogo, entendeu? Achei interessante. Tá saindo. Aquele vídeo ali vai dar trabalho, mano. Aquele lá vai ser cumprido. Ah, sim. Puta, cara, você acredita que eu joguei o 7? Eu ainda tô jogando. Não zerei ainda. Tô jogando ainda. Mas vai ser o primeiro Final Fantasy que eu vou zerar. Eu vou jogar até zerar o bagulho, velho. Então, nem que eu demore o ano todo, mas eu vou... Mas que a minha intenção é jogar até o final. Entrada da zona de reprodução. Parada de segurança, para manutenção. Para a torre de comunicações. Manutenção acho que não. Eu vou pra lá, pauta lá em cima. Depois que eu jogo a zerar o... Ah, também tem um outro jogo que eu tô louco pra jogar, velho. É o Live Alive, cara. É como saiu a legenda agora em português do PKG Traduções. Eu acho que eu vou jogar, cara. Pegar um dia depois que eu zerar aí alguns jogos aí. Começar ele. Tem várias historinhas, né? Resident Evil 9, cara. O último que eu joguei foi o 6, mano. Eu tenho 6. Só que eu não joguei e não zerei, tá ligado? Só joguei só o primeiro capítulo lá do Leon lá, né? E terminei ali o capítulo e comecei a jogar o outro, mas parei na metade. Nunca mais joguei. Tenho ele aqui na conta, nunca mais joguei. O 1 eu acho que eu nunca zerei, o 2 eu já zerei, o 3 eu zerei, o 4 eu zerei, o 5 cheguei no boss e... Você acredita que daí salvou, deu um save? Mano, acabei com todas as minhas munições, velho, porque eu tava bem armado, mano, tava carregado de bagulho, tinha até lança-míssil no bagulho. Gastei tudo no boss e não consegui matar o boss, mano, e morri, e o jogo salvou. Quando eu voltei pro boss, tava sem munição. Como é que eu vou matar o boss assim, velho?
Eu falei, mano, nunca mais eu vou jogar esse jogo. E nunca mais joguei. Ah, o jogo não é ruim não, cara. É que o pessoal tá acostumado, né? Sempre a mesma coisa, sempre o mesmo esquema do Resident, é sempre assim. Daí os caras tentaram fazer um bagulho mais ação. Mais ação e o pessoal não curtiu muito não. Eu acho que quando você for fazer alguma coisa que você vai modificar, mano, você tem que trocar ideia com a comunidade, né? Se bem que aqui naquela época não tinha isso, né? Mas eu acho que o ideal é você trocar uma ideia com a comunidade. Ó, comunidade, tô a fim de mudar essa mecânica aqui e tal, não sei o que. Aí mostra como é que vai ficar. Já vai fazendo o pessoal já ir se acostumando. Caraca, esse aqui tá difícil, mano. Eu não quero pagar, porque eu não sei se vai fazer diferença nos itens. Nunca me arrisquei pra ver. Porra, mano, o mouse aqui tá triste. Soltar o mouse pra fazer o bagulho. Tá, pra onde que eu vou? Se eu for pra cá, eu vou pra torre de comunicações. Tá, eu vou escolher um lado aqui. Ih! Acho que... Tem que descer a ponte. Ah, o 4 é bom, cara. O 4 tem tudo praticamente que um Resident precisa, né? Zumbi. Ah, mas sem falar que o protagonista é bom, né, mano? Agora eu queria ver esse tal do remake do Resident 1. Falaram que foi o melhor remake, né, meu? Do Resident que teve. Eu não cheguei a jogar. É porque eu não sou muito fã, velho, tá ligado? Não sou assim aquele fã do Resident assim que, eu gosto, tem que jogar o bagulho. Então, na verdade, eu acho que o único jogo mesmo que eu jogo mesmo assim que posso dizer que não sou nem que eu seja fã, mas que de fato eu gosto é o LOLzinho, velho. Só que eu jogo offline, mano, porque online eu só passo nervoso, cara. E eu jogo 1, 2 partidas e já me sinto satisfeito. É, o 2 fizeram vários cortes, o 3 também fizeram vários cortes do bagulho, né, do original. Ah, o 3, cara, se não tivesse os cortes, eu acho que ficaria muito bom. Porque, de certa forma, o 3 do remake, ele até que é bonzinho. Pena que ele cortou muita coisa que seria bom tá lá, né. No jogo. Que não adianta, mano, o cara que é fã, mano, ele quer o bagulho que pelo menos segue a história certa, do jeito que ele conhece, né, mano. E eu concordo. Ai, peraí, velho. Caraca, velho. Tá muito frio, mano. Muito frio. As minhas mãos estão congelando aqui, cara. O 3 só é bom pra quem ele jogou o clássico. É. Concordo, né? Porque daí a pessoa não tem a noção de como... Mas eu vi um vídeo de uma pessoa que jogou o terceiro, né? O remake, e depois jogou o clássico. E ela deu a opinião dela, falou que, meu, poderia estar lá, sabe? Porque a coisa realmente faz a diferença. É que eu não lembro exatamente as palavras que ela usou, mas que ela falou que, pô, foi sacanagem, foi. Resumindo tudo. Que convenhamos mesmo, você vai pagar um preço caro, né? Para nós brasileiros, pra ter um bagulho que tá incompleto, não tá da forma que você conhece, sei lá. I do not think this is a VI. There is a realm of existence so far beyond your own, you cannot even imagine it. I am beyond your comprehension. É uma versão demo, né? Verdade. Você está vivo, impossível. Sovereign isn't just some Reaper ship Saren found.
It's an action. Olha, na teoria eu tô no ato 2. São 3 atos que tem no Mass Effect, se tu seguir a história. De acordo com o que eu tava pesquisando lá, eles consideram 3 atos. Eu tô no segundo, no finalzinho do segundo. E o terceiro é o último. Organic life is nothing but a genetic mutation. An accident. Your lives are measured in years and decades. Acho que até sexta-feira eu zero o primeiro. Cara, o interessante é que eu quero muito, mano, usar o mesmo save, né, cara? Eu lembro uma vez que eu comecei a jogar, eu joguei o primeiro, zerei o primeiro, comecei o segundo e parei, não joguei mais. E eu tava usando o mesmo save, aí comecei de novo. There is an entire galaxy of races united and ready to face you. Confidence born of ignorance. The cycle cannot be broken. Cycle? What cycle? The pattern has repeated itself more times than you can fathom. Organic civilizations rise, evolve, advance, and at the apex of their glory, they are extinguished. The Protheans were not the first. They did not create the Citadel. É que eu não lembro da história do 2 e do 3, né? Eu lembro mais do primeiro. Eu joguei tantas vezes essa bosta aqui, velho. Eu acho que é por isso que eu lembro mais do que dele. Ah, é porque é o primeiro, né, mano? Convenhamos que... Mano, eu não consigo nem jogar no controle, porque meu controle é daquele genérico, né? De 25 conto no camelô. Aí eu uso um aplicativo chamado 3DS pra poder simular o controle do Xbox. E tem jogo, mano, que o analógico fica doidão. Você bota pra cima e ele vai pro lado, tá ligado? Mesmo tô configurando, cara. Certinho. Vai ter que comprar um... eu quero comprar um top, não quero comprar um Pro, porque eu jogo emulador do Nintendo Switch, eu preciso comprar um controle Pro. Dos coletor, né? Verdade. Atalhos galácticos, cara. Mas eu nem lembro o que esses caras fazem, mas não conta não. Eu vou descobrir. Deterei vocês. É, então, esse 360 aí, eu nem sei o nome, deixa eu ver. Deve ter ficado preto a tela aí. Deixa eu ver aqui. É X360CE. Eu uso esse aplicativo, eu achei bom. Lay it on me, Joker. I love bad news. That ship's sovereign? It's moving. Eu tenho que ficar esperto na hora. 10 horas. Eu já vou, daqui a pouco eu tenho que dormir, mas tenho que trabalhar, velho. His console is no longer functioning. Ideas, Commander Shepard? Let's head to the breeding facility. Joker can pick us up after we set the nuke. Não. Eita, pô. Tem que ir pra onde agora? Desativa os canhões antiaéreos para a norma de pousar. Tá. E onde é que é isso? É só seguir em frente, né? Elas já gastaram 4 habilidades juntando as duas, tá louco? Pra matar um cara. Que nem precisava das habilidades. Ah, agora a ponte abaixou, agora eu posso ir por aqui. Cara, esses aí são fortes, mano. Vai tomar banho. São guerreiros, né? São uma raça guerreira, que nem o Super Saiyajin.
tô indo certo, né? That turret could punch some nasty holes in the Opa, opa. Tô errando e morri. Eu nem vi minha vida, cara. Tava prestando atenção nos inimigos, mas não em mim. Pô, só vou daqui, velho. Que sacanagem. This place is an abomination. Saren's research must be destroyed. Pior que não dá pra salvar, não. Shepard must be getting close. Janto, circle around. Keep them here. Keep them... Ah, porra. Pra salvar, beleza. Pô, não posso morrer aqui, velho. Ué, não tem inimigo aqui, cara? Que loucura. Puta, outro, velho. Nossa canhão, nosso canhão. Esses bichinhos são chatos, cara. Porra, velho. Tomei um míssil só, cara. Eu acho que tá na hora de dormir. Eu vou tentar mais uma. Vou ter que descer o elevador. Tinha que salvar lá embaixo, na hora que abre o elevador, assim. Sim, mano, eu levanto 5h30, pedalo 6 km, trabalho subindo e descendo a escada o dia inteiro. Eu ainda não estou descansando no almoço, porque eu tô devendo hora pra empresa, eu tenho que pagar. Ainda vou ter que trabalhar nesse sábado pra pagar mais as horas, pra quitar. Essa semana é uma correria, cara. Ainda volto depois pedalando na bicicleta de novo. Tudo bem, já tô acostumado, né? Já tem... vai fazer 2 anos já.
E agora é segunda-feira, não tô tão cansado, mas espera chegar na quinta, sexta-feira pra tu ver. Eita porra, 4 horas da manhã, mano. Vai tirar leite da vaca antes de estudar? Caceta. Eu acordava 10 para 7 e chegava às 7h30 no colégio ainda. Capaz, tava brincando. Mas eu acordava 6h30, 6 horas. Eu lembro. Depois estudei de tarde. Depois eu fui pra de noite. Daí de noite eu não curti muito não. Aí nem vou pegar esses itens, mano. Aí eu voltei pra estudar de manhã daí. Nossa, louco, de noite só dá marginal. Ah, mas o clima era diferente, mano, de fato. Eu saí do mercado focar nos estudos. Ah, mas o mercado é tranquilo. Essa não valeu. O mercado é tranquilo. O ônibus passa aqui 4 horas e 40 minutos. Ah, mas tem que pegar ônibus. É, eu trabalhei na época quando eu estudava do lado praticamente do colégio. O colégio mais longe que eu estudei levava 10 minutinhos caminhando. Isso porque eu pegava carona ainda às vezes. A galera se fretava lá numa esquina lá, esperava um carro passar, uma caminhonete, um caminhão. E subia uns 10, 15 caras pra ir pro colégio. Bons tempos. Pegava rabete, subia atrás do caminhão sem o cara saber, tá ligado? Mano, a inteligência artificial desse jogo é horrível, cara. Ah, mano, tem toda empresa tem um povo que é explorador. Isso que é foda, eu não tenho 2 monitores, eu tenho que dar uma pausa pra ler o comentário. Isso que é normal, né, mano? Caralho, chegar atrasado. É, o cara já mora do lado, mano. Tinha um ali que eu só saía do condomínio, atravessava a rua e já tava no colégio. Era da hora que daí chegava no final de semana, o colégio era perto, daí sempre ia o pessoalzinho dos outros bairros, né? Tirar um rachão, aquele rachão no futebol, mano. Se jogar descalço, tu perde o dedão do pé, é tipo isso. Era da hora, cara. E aí sempre ia uns caras diferentes, que você não sabe como o cara joga, e o cara também não sabe como você joga, né? Até descobrir que você é horrível. Nunca mais te chamam pra jogar. Ou quando descobre que você é um bom goleiro, só escolhe você só pra poder ficar no gol. O que acontecia muito comigo. Nunca fui um bom jogador na linha. Ah, eu sempre fui horrível na linha, não tem jeito, mas era um bom goleiro mesmo. Ixi, mas rapaz, eu fiz aula de basquete, vôlei. Ui, escapei. Fiz futebol também, mas daí o futebol eu fiz pra aprender a jogar na linha. Eu lembro que eu tinha acho que uns 14 anos. 15 anos acho que eu tinha. Agora eu tô velho, tô com 40 e poucos anos, 41. Mas com rostinho de criança. Mentira, velho, papo capaz, já tudo.
Comparado aos caras aí que eu vejo aí de 40 anos, eu tô muito bem, rapaz. Você é doido? Tem uns caras de 40 anos aí que você dá 60. Tem uns caras de 60 anos aí que você dá 40. Eu quero chegar nesse nível, velho. O que eu acho meio difícil porque eu fumo cigarro. Que isso, meu? Louvando eles Corvinters. Eu não consigo jogar bem quando estão me assistindo. Ah, cara, eu joguei campeonato, assim, mano. Infelizmente, nós perdia todas as partidas. Chegava perto de ganhar, mas sempre perdia. Que raiva. Nossa, o técnico ficava doido. Até que no final, na última jogada que nós tivemos, eu falei pra ele, cara, esse teu goleiro aí, pelo amor de Deus, cara, ele não é ruim. Mas deixa passar umas bolas que, porra, era fácil de pegar, velho. Falei mesmo. Eu, se fosse no gol, eu tava melhor que ele. Ele, por que você não falou pra mim que você era goleiro? Eu falei, porque eu queria aprender a jogar na linha, cara. Isso aqui é uma escolinha, cara. Quero aprender. Não aprendi até hoje. Mas foi divertido, tá ligado? Foi uma experiência interessante na minha adolescência. Ter participado do campeonato. E eu não era sozinho, tinha mais dois amigos junto comigo. Aí nós jogava no mesmo time. Ninguém consegue chutar pro gol. Você vai lá dar uma pica na canela dos caras. Peraí, isso aqui. Será que é aqui? Aqui foi de onde que eu vim. Pô, cara. Não sei se eu vim daqui, mas acho que eu vim daqui sim. Ou não. Tudo isso pra colocar uma bomba, cara. Mas não vai ser fácil. Com certeza eu vou ter que matar um monstro aí. Sabe o que é bom você ter TDAH, mano? Você pode jogar o jogo várias vezes, mano. Mas sempre tem alguma coisa que você não lembra, mano. Você só lembra assim dos pontos principais ali, alguma coisinha ou outra, mas você sempre, pra você, sempre vai ser, parece que um jogo novo. The nuke is almost ready. Get to the rendezvous point, Williams. Negative, Commander. The Geth have us pinned down on the AA tower. We've taken heavy casualties. Captain Kirihi is dead. We'll never make the rendezvous Pra point in brincar, time. pra jogar mesmo, é só o básico mesmo, né? Mas vai lá brincar com o Ronaldinho Gaúcho lá. Get them É out of there, doido. Joker, now. Não dá, mano. Ô, tem uns caras que a bola... Eu lembro quando era guri, mano, tinha uns caras, mano, que a bola grudava no pé, velho. E ele... Mano, por mais que você tenta pegar a bola, não consegue, mano. Aí dá vontade de dar na canela mesmo. Up to the AA tower. Move. Aí vou continuar com o mesmo time, né? O time que tá ganhando não se mexe. Falando nisso, deixa eu ver como é que tá minhas... Nossa, 16, é. Fuzil de precisão. Primeiro socorros, forma física. Porra, forma física. Lançamento. O dela é armadura leve, cara. Já era. Tem que mesmo quebrar a canela do maluco.
Ah, cara, eu realmente não consigo lembrar dos jogos assim não, mano. Que me faz que nem os... Ah, tá louco, mano. Eu vejo esses caras falando sobre o jogo que jogou. E, tipo, tudo bem, eu sei que tem algumas coisas anotadas, porque tem gente que joga e vai anotando, né? Mas mesmo assim, cara, é surreal. O cara lembrar dos detalhes certinho. Eu não, mano, eu tenho que estar anotando os bagulho, eu tenho que correr atrás, eu tenho que pesquisar, eu tenho que ler, mesmo já tenho jogado o bagulho. Eu tenho que ler, tenho que ir montando o roteiro. Tem gente que faz vídeo sem roteiro, mano. Mas eu acho que com o tempo o cara acaba ficando assim, eu acho. Acaba se tornando automático, né? Acho que qualquer emprego, qualquer serviço, qualquer coisa que você vai fazer na sua vida, qualquer coisa que você vai fazer, acaba se tornando automático. Eu só não sei se eu vou botar uma câmera aí, não fica muito não. Ainda mais eu que fumo cigarro, aí, tá louco. Sabe como é que é o YouTube, né? Aí ficar desligando toda hora a câmera, ligando, desligando, é melhor deixar quieto. Posso fazer, tipo, isso me referindo à live, né? Mas eu acho que pra vídeo acho que dá pra fazer. Nem vou ficar pegando item. Pra terminar logo isso aqui. Não sei se falta muito pra missão aqui, pai. Estou ativando a bomba. Aguente firme. Alenka, what are you doing? I'm just making sure this bomb goes off, no matter what. It's done, Commander. Go get Williams and get the hell out of here. Ah, é, velho. Agora eu vou ter que sacrificar um dos dois, velho lá. Ah. Cara, resgatar o Kaidan. Cara, o Kaidan nem vou muito com a cara dele, eu vou resgatar a Ash. Radio Joker and tell him to meet us on the AA tower. Yes, Commander, It's the right choice, and you know it, Ash. Aí o cara tá com vontade mesmo das... É porque ele vai morrer, né, infelizmente. Sinto muito. I'm sorry, Kaidan. I had to make a choice. I understand, Commander. I don't regret a thing. Escolhi o cara certo, mano. Eu também não gosto do Caetano. Sei lá, velho. O cara, sei lá, a cara dele, você olha pra ele, não lembra nada, não lembra ninguém, não lembra nem dele mesmo. É meio esquisito. A menina pelo menos dá uma aparência de que tem uma personalidade, tá ligado? E ele parece que faz tudo que você manda, tá ligado? Ele não questiona nada. Já ela não, mano. Ela é... Já teve um momento aqui que ela não, ela questionou, ela perguntou por quê, por que isso, por que aquilo, por que isso. Ela falou, você que manda, mas ela queria saber, tá ligado? Por que tudo aquilo lá. Aí eu achei interessante. Comparado àquele ali que ele só, não, ok, beleza. Só aceitou a ordem. Eita, tomei. Nossa, que cara, o 2 que tem os lança-mísseis, os bagulho, né, mano? Cara, disseram que essa versão que é o Legendary, né? Melhorar a qualidade gráfica um pouquinho, mas sei lá, não sei se eu vou... Tem que ver, mas acho que não dá muita diferença não.
O bicho é This has been an bruto. impressive diversion, Shepard. My Geth were utterly convinced the Solarians were the real threat. Of course, it was all for nothing. I can't let you disrupt what I've accomplished here. Pois é tipo isso, né, cara? O cara vai lembrando aos poucos conforme vai jogando. Você trabalha para um rap. Sovereign and its kind destroyed the Protheans. What else is there to understand? You've seen the vision from the beacons, Shepard. You of all people should understand what the Reapers are capable of. Cara, eu paguei... They cannot be stopped. Onde é que você pegou de graça pra falar nisso, só por curiosidade? Mas eu paguei, acho que foi 25, 24 reais, alguma coisa assim. Ah, eu não perdoei, né, cara? Quando eu vi, eu só pego o jogo assim, velho. O jogo é 100 e pouco, ah, saiu 30, 20, aí eu compro. 60 ainda fico na dúvida. Eu tenho que querer muito o jogo pra me poder pagar 60, 70 conto num game, e eu tenho que estar com dinheiro também. Mas o ideal, mano, o ideal, se o cara gosta de jogar assim e tal, o cara vai guardando ali, ó. Todo mês bota ali 25 pila, 50 pila, daqui uns 3, 4 meses você já tem o dinheiro pra comprar o teu joguinho. O problema é que depois que você zera, o bagulho já era, né? Então eu sou um cara que gosta de gastar jogo assim que vale a pena, mano. Eu nunca serei mais escravo. I'd rather die than live under the rule of those machines. E porque tem muito jogo, mano, tem muito jogo aí que, pá, que eu comprei assim na promoção, 5, 10, 15, 20 e pouco, que nunca sequer instalei, velho. Que nem eu tenho um jogo lá, o Time Spinner, que é um Metroidvania. Eu joguei ele no Nintendo Switch, zerei. Fiz todos os finais, fiz 100% do jogo. O jogo foi tão bom que eu só me dei conta que eu fiz que eu cheguei no final assim do jogo. Eu falei, mano, acho que eu já fiz tudo, acho que dá pra me fazer os 2 finais que tem aqui, né? Daí eu fiz um ali que é o pior, depois eu fiz um outro lá que era o melhorzinho. Aí eu comprei ele, mano, saiu na promoção na Steam, eu comprei, mas não joguei até hoje, cara. I've studied the effects of indoctrination. The more control Sovereign exerts, the less capable the subject becomes. That is my saving grace. Ah, o Need for Speed Hit, não sei, eu não tenho não, eu tenho o Need for Speed de 2010. Que é só o Need for Speed, tá ligado? I will not let it happen to me. Acho que da mesma empresa, né, do mesmo cliente, por assim dizer, para abrir os jogos assim. Eu tenho o Mass Effect, tenho o Mass Effect 2 que é separadinho lá, que era o antigão. E o Battlefield 1, Battlefield 4, Battlefield 3. De vez em quando eu gosto de jogar um joguinho de tiro, dar uns tirinhos. Mas sou horrível, cara, nossa senhora. Muito ruim, velho. Mato uns 4, 5 ali e morro uns 20. And in doing so, I will save more lives than have ever existed. But you would undo my work. You would doom our entire civilization to complete annihilation. Na Epic Games também, mano. Tem uns joguinhos lá que eu preciso... Tem o Alien Isolation, que eu nunca zerei aquela jossa. Como é que eu vou acabar com esse maluco aqui? Fudeu. Uma já morreu com meus aliados. Também não cuido dos meus aliados. Não dou uma arma boa, não melhoro as armas. Então é isso.
porque eu vi que você mandou mensagem, mas não consigo ver. Por que eu não tô conseguindo atirar? Ah, não acredito. O escudo dele voltou. Sai daí, rapaz. Aí eu ia falar, cara, eu morri. Ah, tá, é verdade, né? Dá pra colocar essas paradas por ele mesmo. Cara, o Battlefield 3 eu ganhei de graça, só tenho aí porque eu ganhei de graça, mas nem ia ter não. Agora Battlefield 4 sim, joguei bastante. Cena de Exterminador do Futuro, né, mano? Quando o cara fica lá pra poder explodir lá a fábrica do bagulho, eu acho que é o Exterminador do Futuro. Não sei porque eu lembrei disso. Eu sou meio nostálgico, mano. Ela ganhou uma conquista. Ele era um bom soldado. Era você ou ele. A missão não podia falhar. A missão não podia falhar. Saren has to be stopped at any cost. It should have been me, Commander. You know that. Deveria ter sido, De quando eu tava lendo ali pra fazer o roteiro, os bagulho, descobri que essa personagem aí, ela curte mulher, mano. Ela não curte homem, não. It wasn't your call, Williams. I had to choose. I chose you. I'm sorry, Commander. You saved my life. I'm grateful for that. But it should have been me. Alenko was a superior officer. I would have gladly. Dá pra você se relacionar, né, mano? Nesse game eu não sabia. Quer dizer, sabia, mas não sabia, né? É porque eu não fico correndo atrás disso aí, não. It wasn't your fault. It wasn't my fault. The only one to blame here is Saren. Yes, sir. We'll get it done. Commander, excuse me for interrupting. Não, mas a protagonista, né, a capitã, a minha personagem ali. Mas a Ashley sim, ela tem, eu posso ter contato com essa aí, ó, com a Liara. Eu posso me relacionar com ela. Acho que tem mais uma outra lá que eu não sei. Não sei se é a Ashley também, mas eu sei que a Lyra tá na lista. You want to join our minds again, don't you? Okay, go ahead. Eu acho que o ato 2 já foi, né? Explodiu a bomba. Relax, Commander. Embrace eternity. The images would be so intense. I need a moment to collect myself. Isso é importante, o que viu. Did the vision make any sense to you? It's a distress call.
A message sent out across the Prothean Empire. A warning against the Reapers, but the warning came too late. É, veio muito tarde, né? Fazer o quê? Isso é tudo mais alguma What about coisa? the conduit? There were other images, locations, places I recognized from my research. Ilos! The conduit is on Ilos! That is why Sarah needed to find the Mu relay. It is the only way to get to Ilos. Agora vamos atrás desse tal de conduíte. Que legal. Precisamos nos apressar, temos pouco tempo. Você nunca mencionou isso, nem vou falar isso aí. Precisamos no... We need to get to Ilos. Forget it. The Mu relay's inside the terminus systems. Alliance ships are not welcome there. As naves da Aliança não são bem-vindas lá. Temos que roubar outra nave, então. Não temos escolha. The conduit's on Ilos. That's where Saren's heading. I'll be waiting for him when he gets there. Saren will have his entire fleet orbiting Ilos. You will never make it down to the surface. Nossa, cara, agora que eu lembrei, o nosso piloto vai sofrer na pilotagem, se eu não tô enganado. Posso estar confundindo com um dos outros Mass Effects, mas eu lembro que tem uma cena que ele sofre, mano, pra desviar dos bagulho. We're done here. Dismissed. Commander, there's a convoy nearby. I can link us in if you want to report back to the Citadel Council. You know, to warn them about Sovereign. Set the link up, Joker. They need to know. Patching it through. Commander Shepard, I'm pleased to see your mission on Vermar was a success. Tudo que eu faço tem que passar para Saren ele, is não é incrível. formidable enough without an army of Krogan serving under him. The Krogan would have served Sovereign, a Reaper. Deverá esse bate-papo e eu vou we saw ler. mention of this on your report. É que o santo bateu. Ascension machine. A true artificial intelligence. This news is quite alarming. If it turns out to be accurate. Ah, sim. Ela não tá tão ruim, não. É pra poder fazer um bom finalzinho, né? Pô, terminar o jogo sendo mal é complicado. Ainda mais que o save vai pro 2, né? E depois pro 3, né? Então vou tentar manter sempre positivo. E sem falar que ajuda nas escolhas também, né? Aparece aquelas escolhas azulzinhas lá pra poder já acabar com o assunto ali logo. Que é certeza que o cara vai concordar com tudo que você falar a partir daquele momento que você escolheu a frasezinha que tá azul. Sovereign's a Reaper. Saren admitted it. He's playing you, Shepard. Saren still has contacts on the Citadel. He probably saw your earlier reports. The ones talking about your vision and the Reapers. Eu acho que teve uma das gameplay que eu fui fazer uma vez, muitos anos atrás. Que eu acho que eu comecei a querer ser mal, tava matando todo mundo. Ai, tá louco. Nossa senhora, mano, tá louco. É ruim demais, mano. Porque daí depois você quer tomar uma decisão e você não consegue de tanta coisa negativa que tem em cima de você. Mas nem pai de santo vai resolver por causa das tuas escolhas. Sooner or later, you're gonna have to take something I say on faith, Counselor. Try to see this from our perspective, Commander. Saren is a threat we can recognize. However, as far as we know, the Reapers only exist in your visions. Our decisions affect trillions of lives. We cannot act on the accusations of a Acho que single agora que a person, gente vai even a começar a se specter. aprofundar mais nos Not without rappers. solid evidence. The Council cannot take any official action here. That is why we created the Spectres. You have the authority to act as you see fit. If you truly believe Sovereign is the real threat, you must take whatever steps are necessary to stop it. Pois é. And Saren. É ruim, cara. Eu não me sinto bem vendo umas cenas dessas. Ameaçando, cara. Ai, caramba. E aí, o que nós temos aqui agora? Corrida contra o tempo. Reportar ao conselho. Informe ao conselho para avisá-los sobre o plano. Porra, mas daí eu não tava conversando com eles até agora, velho. Por que não deu essa opção? Sacanagem, cara. Sacanagem, né? Podia contatar eles daqui. Putz, será que eu vou ter que ir lá na cidadela? Eu acho que sim.
I forwarded the mission update to the Citadel, Commander. Olha lá. Got confirmation on Eu those tenho que ir lá na reinforcements. Cidadel. Ambassador Udina wants us to report Ah, eu back vou lá to the amanhã. Citadel. Amanhã eu The faço a Council's fita. massing a joint Já que é o species fleet terceiro with ato Saren and its mesmo. gap. Muito bem. Já era a hora. Took them long enough. Back to the Citadel, Joker. I want the Normandy at the head of that fleet. Yes, ma'am. Carinha de mal que ela fez ali, bicho. Aqui rola mó treta agora, mano. A cidade fica toda destruída depois, mano. Good job, Shepard. Thanks to you, the Council's finally taking real action against Saren. The Ambassador is correct. If Saren is foolish enough to attack the Citadel, as Agora you você me believe, pegou, porque we eu não will be lembro ready for quem it. era o Dina. Patrols are stationed at every mass relay linking Citadel space to the terminus systems. Mas vou ficar de olho. Isso não é o suficiente. Vamos logo, gente, eu quero dormir. Me mande atrás dele. Your style served you well Enquanto in... eu conduíte. Saren is a master manipulator. E sobre os Only you rappers. have seen the Reapers. Então vocês são idiotas. There are serious... It's just politics, Commander. You've done Que eu your não job, now posso, não let me posso do passar. mine. We've locked out all the Normandy's primary systems, and so for the novice, you're grounded. Ai, ai. Isso é um grande erro. Isso é uma estupidez. Seu filho de uma... Nossa, cara. Chegou nesse nível, Are you cara. insane? After everything I have done, you still don't believe me. I think it's time for you and your team to leave, Commander. This no longer can... Ah, o Dina é aquela The Council mulher can lá handle do this conselho. with my help, of course. Ah, o cara, o Dina. É que o Dina é homem agora. Tá. É, e de certa forma foi por causa da decisão dele que ela não tá conseguindo fazer as paradas agora aqui, né? Como sabia que eu estaria aqui? Are you spying on me, Joker? Just the captain's... Pois é. Equalizing interior Esse pressure. cara ali não tá louco, velho. Log. The commanding É que ele faz officer tudo que o is conselho ashore. quer, né? Não adianta, né, mano? Presley has Ele the deck. não quebra as regras nem fudendo. Eu vou salvar aqui, mano. Eu vou dormir, velho. Tô com sono demais. Eu ainda quero tomar um cafezinho. Comer um pãozinho, fazer um café e dormir. Eu vou amanhã, mas amanhã, se não tiver problema nenhum quando chegar no serviço, eu vou estar aí de novo. Ele é pior que os políticos do Brasil. Ah, eu não sei não, tô achando que eles andam lado a lado, viu? Eu acho que esse cara foi inspirado de um dos nossos governantes, eu tenho certeza. Mas eu vou lá, viu, louco? Eu vou lá que eu tenho que descansar mesmo, cara, senão amanhã eu acordo trem mal. Acordo muito mal pra poder ir trabalhar daí. Acordar cansado é foda. Eu vou lá amanhã, eu tô aí de novo, se Deus quiser, se não tiver problema nenhum.